ആ ഒരു ഒത്തൊരുമ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവണം. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ലീഗ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. അടുത്തത് ഇതിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സുഖാൻ പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി ജൗഹർ. എല്ലാവർക്കും ഈ PPL സീസൺ 6 ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഓൾറെഡി പ്രസിഡന്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ സഹകരിച്ച ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ലേറ്റായി, കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇസ്മായിൽക്കൊക്കെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം. ദെൻ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങി. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂർ നാട്ടുകൂട്ടം 6ാമത് TPL നടത്തുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ തൃശ്ശൂർക്കാർ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകത നമുക്കുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നും സൗഹാർദ്ദവും പരിചയങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നിലനിർത്തണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യവും നമുക്കുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നാം ടൂർണമെന്റ് നടത്തിയപ്പോൾ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ കളിക്കളത്തിൽ പല വെല്ലുവിളികളും തർക്കങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എങ്കിലും വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരു കോട്ടം സംഭവിക്കാതെ വ്യത്യസ്ത ടീമുകളിലായിട്ട് മത്സരിക്കുമ്പോഴും സൗഹൃദം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിപിൻ ആദ്യമായി തൃശ്ശൂർ TPL തുടങ്ങുവാനുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ബന്ധങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളേറെ ബന്ധങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ തൃശ്ശൂരിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് നിലനിർത്തുവാൻ സാധിച്ചത് നമ്മളുടെ ഈ വർഷത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അത് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും വരും നാളുകളിലും തൃശ്ശൂർ നാട്ടുകൂട്ടത്തിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകുവാൻ, അതിന് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുവാൻ ഈ TPL സീസൺ കാരണമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ആ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവിധ സൗഹൃദങ്ങളും ഊട്ടുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഓപ്ഷൻ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഇന്നത്തെ ഓപ്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തൃശ്ശൂർ നാട്ടുകൂട്ടത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗവും നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഷാൻഡോ ആണ്. ഷാൻഡോയെ അതിന്റെ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുവാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേരിലും നാട്ടുകൂട്ടത്തിൻ്റെ പേരിലും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഓണം വിശ്വാസം അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇനിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ 5 കഴിഞ്ഞത് 6ാമത്തെ സീസൺ തൃശ്ശൂർ നാട്ടുകൂട്ടം നടത്തുന്ന തൃശ്ശൂർ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 6ാമത്തെ സീസണിന്റെ ഓപ്ഷനാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസും നിയമങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിനു മുന്നോടിയായിട്ട് ഇവിടെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ശംഷീർ, വർഷാദ് ആൻഡ് ആരിഫാണ്.
നമ്മുടെ പരിപാടി ലൈവ് കൊടുക്കുന്നത് BC ക്രിക്കറ്റ് ലൈവ് ആണ്. അതിൻ്റെ ലൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടവർക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ടീമിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ടീമിൻ്റെ ഇൻട്രോ കൊടുക്കാം. കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ 6 ടീമിനെയാണ്. ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ടീം പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, TST. ടോപ്പ് സ്കോറേഴ്സ് തൃശ്ശൂർ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ടേബിളിൽ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ടീം ഡ്രീം ചായ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് KKR 5th ടേബിളിലായിട്ടിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ടീം ഗൾഫ് റോക്ക് സ്മാഷേഴ്സ് നമ്മുടെ 2ാമത്തെ ടേബിളിലിരിക്കുന്നു. 4th ടീം ഇരിങ്ങാലക്കുട IJK വാരിയേഴ്സ് ഫ്ലീറ്റ് ലൈൻ IJK വാരിയേഴ്സ് 3ാമത്തെ ടേബിളിലിരിക്കുന്നു. 5ാമത്തെ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് തൃശ്ശൂർ 4ാമത്തെ ടേബിളിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ടീം 6th ടീം യുണൈറ്റഡ് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് അഴീക്കോട് 6ാമത്തെ ടേബിളിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഇനി പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് 96 പ്ലെയേഴ്സ് ആണ്, 96 പ്ലെയേഴ്സ്. ഓരോ ടീമിനും 16 പ്ലെയേഴ്സിനായിട്ട് നമ്മൾ വീതിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഐക്കൺ പ്ലെയേഴ്സിനെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ എടുത്തിട്ടില്ല. എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലൂടെ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും പ്ലെയേഴ്സ് അൺസോൾഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം ഒരു റീകോളും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ തന്നെ. അതിനുശേഷം അൺസോൾഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോട്ടിട്ട് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ടീമിലും മാക്സിമം 4 പേര് തന്നെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മാക്സിമം നിങ്ങൾ കാർഡ് പൊക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം പൊക്കി കാണിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ സോൾഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് 1, 2, 3 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വൺസ് 3 വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് കോൾ. വൺസ് 3 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോൾഡ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം. സോൾഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയും, പക്ഷേ അതല്ല. 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ലാസ്റ്റ് വിളിച്ച ടീമിന് അത് സോൾഡ് ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം പിന്നെ അൺസോൾഡ് പറയുന്നതിന് മുൻപോ 3ക്ക് ശേഷം ആ സമയത്ത് അൺസോൾഡിന് മുമ്പോ വേറൊരാൾ പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുകയില്ല. പിന്നെ ഒരു പ്ലെയറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ബിഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് ഉയർത്താനുള്ള സമയം തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. കാരണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ സൺഷെയർ ആൻഡ് ടീം ഒരു 10 പ്ലെയേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ 15 പ്ലെയേഴ്സിനെ വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ടീമിന്റെ ബാലൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കും. മാക്സിമം കാർഡ് പൊക്കി കളിക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. വൺസ് ഒരേ സമയം 2 ടീമുകളായിരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമുകൾക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ഉയർത്തി കാണിക്കാം. അതിനുശേഷം താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ടീമിന് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഗ്രീൻ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ടൈം ഔട്ട് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ 3ാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ടൈം ഔട്ട് ഉള്ളത്. 2 ടീമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടൈം ഔട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ടീം അല്ലാതെ 3ാമതൊരു ടീമിനെ എൻ്റർ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ലീഡ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ടീമിന്റെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ മുൻപ് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച ടീമിന് എൻ്റർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ അവര് റെഡ് കാണിച്ച് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വേറൊരു ടീമിന് കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, മാക്സിമം ഒരു 4 to 5 സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ ഒരു 2 ടീമായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 4 to 5 seconds to 6 seconds വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ റെഡ് ഉയർത്തി വിഡ്രോ കാണിച്ചാലും
കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചാലും വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും മൂന്നാമതൊരു ടീം ഗ്രീൻ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കാനോ വിഡ്രോ ചെയ്യാനോ റെഡ് കാണിച്ച് വിഡ്രോ ചെയ്യാനോ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ഒന്ന് പറയാനുണ്ട്, ഒരു മിനിറ്റ്. നമ്മൾ 2 കാർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് 10-ന്റെയും 20-യുടെയും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, 10 മാത്രമേ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എപ്പോഴും 10 മാത്രം കാണിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം മതി മതി നിങ്ങൾക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ടൈം ഔട്ട് കാണിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും. സ്റ്റിൽ റെഡ് കാണിച്ചാൽ ഞാനത് വിഡ്രോ ആയിട്ട് ഞാനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, അടുത്ത ടീമിലേക്ക് പോകും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം 10 or 20 എന്നുള്ളതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് 10 മാത്രം കാണിക്കുക. ഈവൻ 20 നിങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ കൂടെ അത് ഇവിടെ 10 ആയിട്ടായിരിക്കും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? IJKയുടെ എന്തോ പറയാനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും? ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? അപ്പൊ 96 പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 96 പ്രതിഭകളായ ക്രിക്കറ്റ് കളിയോട് സ്നേഹിക്കുന്ന 96 പ്ലേയേഴ്സിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തരികയാണ്. നിൽക്കണം. എന്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിലിറ്റിയുടെ കുഴപ്പമുണ്ടോ? മേലെ നിൽക്കാം, ഇവിടെ നിൽക്കാം, പ്രശ്നമാണ്. തുടങ്ങാന്നാല് ഇത് പൊക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, സെറ്റല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യത്തെ പ്ലെയറിലേക്ക് പോകാം. സെയ്ദ് ഷഫീഖ് ഓൾറൗണ്ടർ ആണ്, MCC ജുബൈലിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നു. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, SST IJKയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 വിളിച്ചു, 20, 30, SST 30, IJK 10, 40, 50, SST 50. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു IJK. SST 50ലേക്ക് നിൽക്കുന്നു. KKR 60, SST 70, SST 80, KKR 80, KKR 80 വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. KKR 90, SST 90, SST 90 വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു KKR. സ്റ്റിൽ ബിഡ് വിത്ത് SST for 90 വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. Anybody can join. Okay, I'm going to sold out to SST 1, 2, 3 and sold out to SST. Next player, Clinton Babu, batsman ആണ്, മൈറ്റി ലയൺസിന് വേണ്ടി റിയാദിൽ കളിക്കുന്നു. Who is starting the bid? Clinton Babu. ആരും ഇതുവരെ ബിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. 1, 2, 3 and unsold. And moving on to the next player. Alok Babu Kunnasheri. Let's start the bid. Alok Babu Kunnasheri ബൗളർ ആണ്, പ്രൊജക്ട് വാരിയേഴ്സ് മുറബയ്ക്ക് വേണ്ടി റിയാദിൽ കളിക്കുന്നു. 1, 2, 3 and unsold. Moving on to the next player. ബാലഗോപാൽ മാധവൻ ഓൾറൗണ്ടർ ആണ്, ഹസ്കേഴ്സ് അറേബ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കോബാർ ടീമിന്റെ കൂടെ. Let's start the bid.
Balagopal Madhavan. KKR, start with the bid. KKR 10, the base point. KKR. KKR. IJK Warriors did into the bid. 20, IJK. 30, KKR. KKR 30. 40 with IJK. 40. 40. Timeout. Withdraw from KKR. Still with 40. IJK 40. Let's move 41, 2, 3, and sold out to IJK Warriors, Balagopal Madhavan. Go to the next team, next player. Shakir, all-rounder. Friends, 11 Damavinu vendi kalikkunnu. Let's start the bid. Shakir. Gill Frog Smashers, start with the 10, then top scorers 20, TST 20. Again, GRS 30, TST 40, TST 40, GRS 50, TST 60. Time out വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. Time out വിളിച്ചു. 70. GRS 70-ൽ നിൽക്കുന്നു. TST withdraw ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Still with GRS. Anyone entering into the bid? Let's close 1, 2, 3 and sold out to Gill Frog Smashers. Next player, Arun Abraham, all-rounder Damam. Gokaiku vendi kalikkunnu. Let's start the bid. See, SST started the bid with base point. And KKR entered into the bid. 20. KKR 20 with timeout വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. SST 20 with KKR. GRS 30, 40, 50, GRS 50. Withdraw ചെയ്തിരിക്കുന്നു KKR. GRS 50, USA 60, Timeout വിളിച്ചിരിക്കുന്നു GRS 60 with USA 60 USA. Okay, let's close 1. Okay, GRS again entered and 70. GRS again 70. GRS again 70. 80 USA 80 USA 80 USA again 90 for GRS Gill Frog Smashers. 90 with GRS 90 100 for USA. Timeout വിളിച്ചിരിക്കുന്നു GRS 100 with USA 100. That's sold sell to USA 1, 2, 3 and sold out to USA. Next player, Anandu Karamvalappil Bharathan. Damam Classic 11 Katifinu vendi kalikkunnu. Batsman ആണ്. Let's start the bid. GRS വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. Start with the bid. 10. GRS
10. GRS വിളിച്ചിരിക്കുന്നു 10. The base point USA 10 വിളിച്ചിരിക്കുന്നു 20 with USA 20. Timeout വിളിച്ചിരിക്കുന്നു GRS. It's time for entering to the other team. Currently 20 with USA. With USA. Let's close the deal. 1, 2, 3 and sold out to USA. Next player, Mejo Peter. Let's start with the base point. Mejo Peter. Mejo Peter. Mejo Peter. PSV. വേണ്ടി കളിക്കുന്നു ദമാം. 1, 2, 3. Girl Frogs Mercies. Start with the beat. 10. The base point. Any other team can join. 1, 2, 3 and sold out to GRS Girl Frogs Mercies. Next player, Clemens. All-rounder ആണ്. റിയാദിൽ ബേസ് ചെയ്തുള്ള കളിക്കാരനാണ് ക്ലെമൻസ്. Let's start the bid. IJK started with the bid 10 with IJK. GRS 20. IJK 30. GRS 40. 50 with IJK. 60 GRS. 60 with GRS. 70 IJK. 70. 80 with GRS. 90 IJK. 90 currently with IJK for 90. 100 GRS. 110 with IJK. Timeout വിളിച്ചിരിക്കുന്നു GRS. Currently with IJK for 110. Any other team? 110. Let's close the deal. Okay, TST വിളിച്ചിരിക്കുന്നു 120. 120. 120. Again IJK 130. 140 TST. 140. IJK വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ടൈമൗട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു 140 with TST. 140 with TST. Let's go and close with TST for 141. Okay, KKR 150. 160 again with TST. 160. 170 with KKR again. 180 with TST. KKR withdraw ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 180 with TST. 180. Let's close with 180. 1, 2, 3 and sold out to TST. 180. Vinish Mohammed Chetharai, based on Dammam, batsman ആണ്. Let's start the bid for Vinish. Okay, USA base pointൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. USA with the base point 10-4. Vinish Mohammed. USA for the base point. Let's close the deal. 1, 2, 3 and sold out to USA. Next
player Siljo Jose, batsman from Red Arrows, Dammam. Siljo Jose. SST, start with the bid for base point. SST. Again, IJK Warriors entered into the bid. 20, IJK. IJK. Okay, IJK. Still with IJK for 20. SST 30. SST 30. SST 30. IJK timeout വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. Currently with SST 30. Time for other teams to enter. SST 30. Let's close with 1, 2. KKR 40 വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. KKR 40. KKR 40. Currently with KKR 40. It's time to SST to call. Let's close with KKR. 1, 2, 3. And sold out to KKR. Siljo Jose. The next player is Srijit Swaminathan, wicket keeper ആണ് അൽഹസ MKV നവോദയ അൽഹസയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നു. Srijit Swaminathan. Let's start the bid. Who is coming forward to Srijit Swaminathan? Let's close it. 1, 2, 3 and unsold. Let's go to the next player. Deepak, all-rounder. Ihan Al Arabia Dammaminu vendi kalikkunna all-rounder aanu. Let's start the bid. Okay, SST has entered into the bid. SST with the base point. GRS is competing with SST. Is now 20 with GRS and 30 with SST. 30 with SST. 40 GRS. 40. 50 SST. 50. 60 GRS. 60. 70 with SST. 70. 70. 80 with GRS. 80. SST timeout വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. Currently 80 with GRS. GRS and IJK came with 90. IJK 90. Again 100 to GRS. GRS 100. IJK, it's your time. 100 with GRS. Okay, 110 with IJK Warriors. 110. 110 for Deepak. 120 with GRS. വീണ്ടും 10 കൂടി കൂട്ടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു IJK. 130. GRS timer വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. It's time for other team to enter. Currently with IJK 130. Currently with IJK 130. It's time for others. Or else let's close the deal with 1. Okay, USA 140. USA 140 with USA. 140 with USA. 140. Let's close with USA for 140. 1. KKR. Sorry, KKR has ended for 150. KKR for 150 with KKR 150. 60. 160 for USA. 170 for KKR. 170 for KKR. Timeout for USA. Anybody can enter now. 170 for KKR. 170 for KKR. Anyone can join now. 180 TST has called
Another bit, 180 with TST now. 180. 180. KKR has withdrawn the bid. It's time for others. 180 currently with TST, top scorers Thrissur. And let's sell it out to TST 1, 2, 3. And sold out to TST. The next player, Vipin Babu from NKV Blasters Damam, all-rounder. Let's start the bid for Vipin Babu. Vipin Babu. Vipin Babu. GRS and IJK 20. IJK 20. Timeout from GRS. Currently with IJK for 20. Anybody can join now. Again, GRS has ended for 30. Again with GRS. Again with GRS 30,000 points with GRS. Again IJK 40. Again with IJK 40 points with IJK. Again timeout from GRS. Currently with IJK for 40,000. And welcome for the other team. And let's sell it out to IJK 1, 2, 3. And sold out to IJK. Next player, Krishnadas Krishnankuti from Amigos Damam. So all-rounder. Let's start the bid for Krishnadas. Started with GRS for base points. Krishnadas 10 with GRS. Any other competitors with GRS for the base points now? Okay, IJK 20. GRS 30. GRS 40 with IJK. 40, 50 with GRS. 60 IJK. 70 with GRS. 80 with IJK. 80. 90 with GRS. 100 with IJK. 100. 100 with IJK. 110 with GRS again. 110. Seems like IJK don't want to leave. 120 with IJK. IJK 120. 120. Timeout from GRS. And it's time to other players if they want to join. Currently with IJK for 120. 120. Kera. Kera. Let's close the deal with IJK 120. Again GRS 130. 130. 130 with GRS now. 140. Again IJK. 140. 150 from GRS. Window. 150. With GRS currently 160 from IJK. 160. വീണ്ടും GRS വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റ് ടീമുകൾക്ക് ബിഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് IJK Warriors for 160,000 points. 160. And let's close the deal. 160 again. KKR has ended with 170. 170. IJK time out വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 170 with KKR now. മറ്റുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഉള്ള സമയമാണ്. 170. Okay, again SST 180. 180 with SST.
190 with KKR and SST വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി പോകുന്നതാണ്. 190 with KKR now. Let's close the deal. 190, 1, 2. Sorry, SST ആദ്യം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 200 SST 200 and 210 230 230 no 200 ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Yes, again KKR 230 240 SST 250 KKR 270 SST 260 with 270 KKR 280 290 290 200 300 310 320 with SST 320 320 with SST currently getting fire 320 KKR time out വിളിച്ചിരിക്കുന്നു currently with SST for 320 and it's time for others can beat now 320 with SST and let's close the deal with 320 again ended GRS 330 330 with GRS time out വിളിച്ചിരിക്കുന്നു SST 330 with GRS again KKR 340 340 with KKR now. Others can join. Let's close the deal. Again, Gulf Rock 350 360 KKR 360. Let's close with KKR for 360 again 370 380 KKR 380 വിളിച്ചിരിക്കുന്നു time out. KKR currently with KKR for 380 and time to others to join 380. Let's close with one again 390 GRS 390 GRS 390 and let's close with GRS 1 2 and 3 400 with KKR 400 with KKR. Let's close with 400 KKR GRS timeout വിളിച്ചിരിക്കുന്നു with KKR 400 1 hello with KKR 1 2 3 and sold out to KKR. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കൃഷ്ണ വിത്ത് KKR now. അടുത്തതായി നമുക്ക് ബിഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അബ്ദുൾ റഹീം കടവിൽ ഓൾറൗണ്ടർ ചോയ്സ് ആൻഡ് ചെന്നൈ 11 വേണ്ടി കളിക്കുന്നു ഫ്രം ജിദ്ദ. SST started the bid with the base point 10 and IJK with 20. $30 with SST. 30. 40. IJK 40. Timeout വിളിച്ചിരിക്കുന്നു SST. Currently with IJK for 40. And let's close with IJK again. SST has ended with 50. SST and IJK 60. SST withdraw ചെയ്തിരിക്കുന്നു currently with IJK for 60,000 points and GRS 70. GRS 70. GRS and IJK 80. IJK with 80 points.
with IJK, currently with IJK for 80 points, and let's close 90 GRS 90 points, and 100 with IJK 100. GRS timeout വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. Anyone else can join. Currently with IJK for 100, and let's close the deal. One GRS again ended with 110. IJK വിളിച്ചിരിക്കുന്നു timeout. Currently with GRS for 110. If you want to join, you can. TST. Currently with GRS 110. GRS 110 for Abdul Rahim, and let's close with 1, 2, 3, and sold out to GRS. Let's go to the next player, Afzal, all-rounder from Jubail, MCC ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നു. Let's start. Okay, SST started with the base point 10. SST, and IJK has ended. SST timeout വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. Currently with IJK for 20 with IJK. Anyone else can join now? 20, and let's close with 1, 2, 3, and sold out to IJK. The next player, Sanish, all-rounder from Kobar. Let's start the bid for Sanish. Let's bid for Sanish, and 1, 2, 3, and Unsold. Let's go to the new player, Rahul Rajan, Super Strikers Damaminu vendi bowl cheyunna Rahul Rajan. He started with SST and 20 with USA. SST timeout വിളിച്ചിരിക്കുന്നു with 20 for USA. Currently with USA, and anyone else can join now. Currently with USA for 20,000 points. 20,000 with USA, and GRS 30. 30,000 points win ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 40 from USA. 40 USA. 50 from GRS. 50. Timeout വിളിച്ചിരിക്കുന്നു USA. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും join ചെയ്യാം. Currently with GRS for 50,000, and okay, SST വിളിച്ചിരിക്കുന്നു 60,000. SST with SST now for 60,000 points, and GRS ന് വിളിക്കാനുള്ള സമയം. Okay, 70,000 from GRS. SST timeout വിളിച്ചിരിക്കുന്നു with 70 for GRS, and let's close the bid. 1, okay, USA 80,000. GRS വിളിച്ചിരിക്കുന്നു timeout. Currently with USA for 80,000, you can join. 90,000 from TST. Top scorers Thrissur. USA timeout വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. വേറെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും join ചെയ്യാം. Currently 90,000 with TST. Let's close with 1, 2, 3, and sold to TST.
അടുത്ത പ്ലെയർ പണിക്കവീട്ടിൽ ഗോപകുമാർ ശ്രീകുമാർ ലിമോസിന ടീമിന് വേണ്ടി ദമാമിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നു. ഓൾറൗണ്ടറാണ്. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ബിഡ് ഫോർ പണിക്കവീട്ടിൽ ഗോപകുമാർ. USA started the bid. USA with the base point. SST has ended with another 10, 20 with SST. SST 20. SST 20 for Gopakumar. SST timeout വിളിച്ചിരിക്കുന്നു USA. Currently with SST for 20,000. It's time for other team to enter. Currently 20,000, and I think it's let's close with SST again. KKR 30. KKR 30. KKR 30. SST called for timeout, and currently with KKR for 30,000. I think let's close the deal with 1, 2, 3, and sold to KKR. Next player, Shafir Vattaparambil Umar. It's a bowler from Kobar Strikers. Kobar. Let's bid for Shafir. Any bidders? Let's close. 1, 2, 3, and sold out. Unsold. Let's bid for next player, Abdul Jalil, all-rounder from Riyadh. Let's start the bid. Abdul Jalil. Anyone can bid for Abdul Jalil from Riyadh, all-rounder. 1, 2, 3, and unsold. Let's go to the next pair. Fijo T. Francis, champions from all-rounder. Inviting for the team. Okay, GRS started with the base point. 10 with GRS. 10 with GRS. 20 for SST. Super Strikers Thrissur. Timeout from GRS. 20 with Super Strikers Thrissur. And let's close. 1, 2, 3. And close. Sold to SST. Next pair, Ali Akbar. Royal Racers Kobarne vendi kalikkunnu, and he's an all-rounder. Let's start the bid. GRS started with 10. GRS started with 10 with the base points. Again IJK 20. IJK 20. Timeout വിളിച്ചിരിക്കുന്നു GRS. Currently with IJK for 20 points. Time for others. And let's close with IJK for 20 points. Again KKR 30. KKR 40 IJK. 50 KKR. 50. 60 from IJK. 70 for KKR. 70. Timeout from IJK, and currently with KKR for 70. 70,000. Let's close with KKR for 70. 1, 2, 3, and sold out to KKR. Next
Player Vivek Babu, KRCC, Dubai. Bowler ആണ് Vivek Babu. Wait, please wait for starting. Let him finish. Okay, let's start the bid. Started with USA for. Okay. ഞാൻ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല, അവർ വിഡ്രോ ചെയ്തു. With USA 20 for IJK, 20 for IJK. With IJK now for 20 points. 30 USA 30. Timeout from IJK currently with USA for 30. USA for 30 points. Others can join. It's time for join. 30,000. And let's close to USA for IJK 40,000. IJK has ended with another 10, 40 with IJK. It's time for USA if they want to bid again. 40,000 with IJK. Anybody else can join now? IJK 40,000. Let's close. 1. Again 10 from USA 50,000. USA 50,000. Timeout from IJK currently with USA 50,000. 50,000 with USA now 50,000. Anybody can join now. 50,000. And let's close to USA 1, 2, 3, and sold out to USA. Next team, Abhilash Mohan. Kanu teaminu vendi kalikkunnu, all rounder aanu. Abhilash Mohan. Let's start the bid for Abhilash Mohan. Abhilash Mohan. Let's close. 1, 2, 3, and unsold. Next player, Shindo. Choice Damaminu vendi kalikkunna player. It's a batsman. Shindo. Let's start. And GRS start with the base point. 10. Shindo. GRS is bidding for Jindo with the base point. 10. And let's see who is joining with GRS. And okay, SSD has came with 20. For Shindo, again 30 from GRS. 40 SST, 40. TST. Let's move to the next player. Team, please have a look into the screen to know the current situation. Fleetline IJK Warriors, maximum points now 69, 690. Gulf Rocks Marshes 670. Kodingalur Knight Riders 350. Super Strikers 760. Top scorers 320. United Strikers 710. Okay. Let's close the deal. Let's start the bid for Naijo Aussaid, playing for Choice Damam Koba. He's an all-rounder. Naijo, let's start the bid. Naijo Aussaid.
Nigel. Who is bidding for Nigel? Okay. 1, 2, 3, and Unsold. The next player, Jindo Kunnapilli. The all-rounder playing for Amigos Damam, starting with GRS with the base points, 10,000 points with GRS. Let's see who is bidding for Jindo with GRS. 10,000 for Jindo. Let's see who is coming. The base point for Jindo is with KK Gill Frogs Makers, GRS, entering with another 10 from KKR. 20, 30, KKR 40, 50 from GRS, 60, KKR with KKR 60, 70 from GRS, 80 from KKR, 80 from KKR, 80, 90, 100 with KKR again, 100, 110 with GRS, 120 with KKR, 120, 130, 130 with GRS, 130, 140, 150 with GRS again, 160, 170, KKR 160, and GRS has called for timeout, 160, and currently with KKR, 160. TST enters with another 10, 170 with TST, 170 with TST, 170 TST. And let's close to TST, 170. Timeout from KKR. Anyone can join. And currently with TST for 170. Let's close 1 SST. Tail with 180. SST. 190 from TST. SST. 100 to 200 now with SST. 210. 210. TST 210, TST 220, SST 230, 230, 230 with TST, top scorers. Timeout from SST, currently with top scorers for 230. Anyone can join now. 230 for Jindo Kunnapilli, 230 with TST, and closing to TST. GRS came with 10, 240 with GRS, 250 again, TST, 250, 250 TST, 260 again, 270 TST, 270, 270, 270, 280 GRS, 290 TST, 290, 300, 310 TST, 310, 320 GRS, 320, and timeout from TST. Currently with GRS for 320, and it's time for other teams to join in. Currently with GRS for 320 and closing to GRS 320. 1, 2, SST. Coming with next beat 330. SST 330. And again GRS 340, 350,
350 from SST. 350. 350 with SST. 350 with SST. And closing to SST with 350. 1. Again GRS 360. Again GRS 360. Currently Jindo with GRS for 360. Timeout from SST. And it's time to others to join. Currently with GRS for 360. And closing 1, 2, 3. And sold to GRS. Next player, Sevin Francis, playing for Champions Damam, all-rounder. Let's see who's bidding for Sevin Francis. Sevin Francis, let's close. 1, 2, 3, and unsold. The next player, Nishad Nedumurikil Hamza, playing for Kerala 11's Al Hassa, and he's an all-rounder. Starting with TST and KKR 20. TST again 30. KKR 40. TST 50. TST 50. 60 for KKR. Timeout from TST. Currently with KKR for 60. Currently with KKR for 60. 60,000. And time to others to join. 60. 1, 2, 3. And sold out to KKR for 60,000. next player, Naushad, all-rounder from Srako Strikers Riyadh. TST came with the bid 10,000 base points for Naushad. 10,000. 20 for GRS, 30 TST, 40 GRS, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 140, 150. Currently with TST 150. Currently with TST 150. TST 160. 150 ആണ് correct ആയിട്ട് പറയാം. 150 and with TST. GRS 160. 170 again TST 170. 180, 190, 190, 200, 210, 210, 220, 220, 230, TST, 230, 230, 240, 250, TST again, 260, GRS, 270, 270 for TST, currently 280 again, GRS 280, and timeout from TST 280 for GRS 280. 280 GRS with GRS now. Time for others to join. 280. 280. And let's close 1, 2, again USA 290, 290 and 300 from GRS again, 300, 300 from GRS, again USA 310, 320 GRS again, 320, again with GRS. USA 330,
Okay, withdrawn by GRS. Currently with USA for 330. Anyone can join. 330. Let's close for 330. 1, 2. Again, SST joining for 340. SST 340. Timeout from USA. Currently with SST. And it's time for others to join. SST 340. And closing the deal with SST for 1, 2, 3. And sold out to SST. The next player, Nalak Subair Faisal, and it's a batsman from Akbar Amigos Damam, Faisal. Let's bid for Faisal. GRS 10,000. Base point. Started with the base point for Faisal. GRS. Again, IJK 20,000. Timeout from GRS. Currently with IJK for 20. Time for others. The teams can join in. Currently with IJK for 20 and closing the deal with 1, 2, 3 and sold to IJK Warriors. The next team, Rajesh Choratil Muralidharan, and he's an all-rounder and playing for Champions Cricket Club Daman. Starting with SST with 10 points, 10,000 with SST now, 10,000, 10,000 with SST, 10,000 with the base point closing to SST, 1, 2, 3 and sold to SST. Next, Rahul, all-rounder from Koba Choice Damam, starting with GRS, the base point and the KKR entering with another 10. 20 with KKR now, GRS again 30, 40, 50, GRS 60, 70, 80, 90, 90 with GRS, 90, 90 with GRS, 100, KKR 100, 100,000 points for Rahul and with KKR now. GRS called for timeout. Time for others to join. Then 100 and with KKR now. KKR and closing to KKR for 100. 1, 2. IJK enters with 110. 120. 120 with KKR again. 130 with IJK. 140 with KKR. Timeout from IJK and 140 currently with KKR. Time for others to join. 140 and closing to KKR. 1, 2 again IJK 150. IJK again 150. It's time to KKR to bid. 150. Timeout from KKR. 150 and with IJK now. Others can join in. 1, 2, 3. Okay. 4. SST. 160. 160. 160 with SST now. Time out from IJK. Currently with SST for 160. And 170 again. KKR coming in. 170. KKR. 180 again with SST. 180 for Rahul. 180. 180. 180. And closing to
SST for 180 with 1, 2, 3. Sold to SST. Next player, Ashik Abubakar, it's a batsman from Riyadh, from Striker Strikers. Let's start the bid. SST starting with the bid for base points, 10. Ashik Abubakar, again 20 from KKR, 20, KKR, 20. And let's close the deal for KKR. Again 30 for SST, 30, 40, KKR, 40. Currently with KKR for 40. Let's close, 1, 2, and again 50. SST, 50, timeout from KKR, 50, 50,000 with SST. SST, and as anyone else can join, KKR code for timeout. Let's close, 1, 2, 3, and sold out to SST. Next player, maybe Chittekara Benny, all-rounder playing for MCC Koba. Starting with IJK, 10 with IJK, 10 again from USA, 20 with USA, currently with USA, 30 IJK, 30, 40 USA, 40, 40. Timeout from IJK, currently with USA for 40,000. USA, Mavin with USA for 40,000 points. Time for others, or else let's close the deal. 1, 2, okay. KKR enters with 50,000 for KKR. Timeout from USA, 50,000, and time for others to join. Currently with KKR for 50,000 and closing to KKR for 50,000. 1, 2, 3, and sold out to KKR. Next player, Vipin Nandan, from batsman from Ihan Al Arabia, Jubail. Let's start. GRS starting with the base points. 10,000 for Vipin Nandan. 10,000 with GRS. TST is competing with GRS, another 10. 20 with TST. 30. 40 with TST. 50. 60. 70. 70. 80. 90. 100. 110 GRS. 120 TST. 130. 140. 150. 160. 170. 180. Timeout from GRS. 180. TST 180 with TST now for Vipin Nandan. TST. Vipin Nandan with TST for 180,000 points, and time for others to join in 180. IJK and theirs now 190. 190 with IJK now. Timeout from TST 190 with IJK now. Time for others, welcome, 190. And let's close the deal with IJK for 190. 1, GRS and there's 200. GRS 200. GRS and there's 200. Again 210 from IJK. 210 from IJK. 220 GRS. 220. 220 from GRS, and timeout from IJK, currently with GRS for 220. And time for all this,
and closing to GRS for 220. 1, 2, again IJK enters 230. 230 IJK. And timeout from GRS currently with IJK 230. Time for close. 1, 2, again GRS 240. GRS came with another 10, 240, and timeout from IJK currently with 240 with GRS, and closing the deal for 240. 1, IJK came with another 10, 250. IJK 250. IJK 250, and closing the deal with IJK with 1, 2, GRS again 260. GRS timeout from IJK 260. 260 with GRS now inviting others to join. 260 for GRS now, closing with 1, 2, 3, and sold to GRS. Next player, Muhammad Ajmal Abdul Jabbar. He's an all-rounder and playing for Choice Dammam and basically from Jubail. Muhammad Ajmal Abdul, let's start. KKR enters the bid. 10,000. Others can join. 10,000 currently with KKR. And IJK enters with another 10. 20, 30 KKR. 30. KKR 30. Timeout from IJK. Others can join in. Currently with KKR for 30,000. And it's time to close. 1, 2, 3, and closed, sold out to KKR. Next player, Muhammad Ansari is a bowler based on Dammam and Kobar. Inviting team franchisees to bid for Muhammad Ansari. Let's close the deal. 1, 2, 3, and unsold. Shihabuddin, an all-rounder from Riyadh. Let's bid for Shihabuddin. Start the bid. Shihabuddin. Let's close with 1, 2, 3, and so unsold. Next pair. Pranav Pragashan, all-rounder from Riyadh. Pranav. GRS started and KKR 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80 with KKR now. Withdrawn by GRS, currently with 80,000 with KKR and SST 90, 100, 110, 120, KKR 120, 120, 130, 140, 140 with KKR, 140, 150, 160, again with KKR is not behind, 170, 180, 180 with KKR now, 190, 200, 210, 220. Okay, withdrawn by SST, currently with KKR for 220, 220 for Pranav Pragashan, and IJK enters with 230, 240, KKR 240, 240,
250. 250 with IJK. 250 and closing with IJK. 1, 2, 3 and sold out. Okay. Let's see the current list. Let's see the balance amount. Fleet line IJK warriors already got 6 players and balance 440. Balance 530 ആണോ? Balance 530. Gulf Rocks Mercies with 6 players and balance 160. Kodungalur Night Raiders already 7 players and balance 320. Super Strikers Thrissur with 6 players and balance 310. Top scorers Thrissur with 4 players and balance 430. USA with 4 players and balance 820. ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? This is the situation for Fleet Line IJK. Next, GRS with 6 players. KKR with 7 players. Next, SSD with 6 players. And next, TST with 4 players. And USA with 4 players. Let's take a 5 minutes break. Okay, after 5 minutes. എന്ത് പൊന്നേ. ലേറ്റ് ആണോ? നമ്മള് സ്പീഡാക്കാം അല്ലേ? ഫിനിഷ് ആക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? കുറച്ചേരം ഇരിക്കണം. സ്പീഡാക്കണം അല്ലേ? ഇതിലൊന്നുമില്ലേ? ഇത് തുറന്നു വെച്ചേക്കണ വെറുതെ വെച്ചേക്ക, വെറുതെ പറ്റിക്കാൻ വെച്ചേക്കാണ്. ആ സ്പീഡാക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഏകദേശം ഇപ്പം 45-ല് ഏകദേശം 10-15 അൺസോൾഡ് ആണ്. ഇനി അത്രയും പ്ലേയേഴ്സ് വരാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സ്പീഡാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കും. ടൈം കൊടുക്കുന്ന ഇത്ര വിളിച്ച് അപ്പൊ ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത വിളിക്കും. ടൈമിംഗ് കൊടുക്കുന്നോളം അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഇവരിപ്പോ ഞാനിത് ഇയാൾക്കൊരു 50 വിളിച്ച് ഓക്കെ 50 വിളിച്ച് ഓക്കെ 50 ഓക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ 1 ഞാൻ 2 അപ്പൊ അടുത്ത വിളിച്ച് സ്പീഡാക്കാം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലോ ആക്കുന്ന வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட்
உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க,
மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வளைகுடா கிரிக்கெட் உங்கள் கிரிக்கெட் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சேனல். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ഓക്കെ, നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ആണ്. ടീമുകൾക്ക് സീറ്റിൽ വന്നിരിക്കാം. Let's start. Next team അടുത്തത് വിളിക്കുന്നത് നിതിൻ വാസ്. He's a batsman from Choice Daman, and let's start with GRS. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനിയും പകുതിയോളം പ്ലേയേഴ്സിനെ നമുക്ക് ബിഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് സ്പീഡാക്കേണ്ടതുണ്ട്. With Ashraf, Girl Frogs measures 10,000, IJK 20. With IJK now, and let's close to IJK 1, 2, GRS 30, GRS 30, 40, IJK 40. Time out from GRS. Let's close to IJK for 40, 1, 2, KKR Enders 50, KKR Enders 50. Let's close 1, 2, 3, and sold out to KKR. Next player, Jidin KJ. It's a bowler from Choice Dama. 50-50 50. IJK started with the bid 10,000 base point. Let's close to IJK 1, 2, 3, and sold to IJK. Next player, Dheeraj Edathadan Mohanan, all-rounder from Kobar. Dheeraj. 1, 2, 3, and unsold. Next player, Mohammad Nishad, batsman from Rock Stars Riyadh. Mohammad Nishad from Riyadh, Rock Stars. 1, 2, 3, and unsold.
Next player, Midhun Lal, bowler from Youth India, Daman. Started with SST and with GRS 20. Time out from SST. 20 with GRS. 20 with GRS. Other team can join. 20 with GRS and closing to GRS 1, 2, 3 and sold out to GRS. Next player, Ashraf Ali. YP Padat Bauti, all-rounder from Riyadh. Any bidders for Ashraf? 1, 2, 3 and unsold. Next player, Abhilash Kochatil, all-rounder from Friends Kerala Dammam, Jubail. Started with GRS and 20 TST. 20 GST. TST. 20 with TST and timeout from GRS. IJK ended with 30. IJK 30,000 with IJK. 20,000 for IJK and closing to IJK for Abhilash 30,000. What? USA 40,000. USA 40,000. 50,000 IJK. 50,000 IJK. Closing to IJK for 50,000. 1, 2, 3 and sold out to IJK 50,000. Next pair, Vishnu Aravind, all-rounder from Huskers Dammam. Vishnu started with KKR 10,000 for Vishnu, 10,000 for Vishnu. GRS 20, 30 KKR 30, 40, 50 again KKR 50,000, 50 KKR 60 GRS 70, 70 GRS withdrawn currently with KKR 70,000, closing with KKR for 70,000, 1 IJK 80,000, 90,000 with KKR, 90,000, 100, 110 with KKR again, 110, 120, 130 with KKR withdrawn timeout from IJK, currently 130 with KKR, closing with KKR 1, 2, 3 and sold to KKR. Vishnu sold to KKR. Next, Jitmon Jamal, all-rounder from Choice 11 Dammam. SST 10,000 SST 10,000 SST and selling out to SST 1, 2, 3 and sold out to SST. Next player, Arun Tayil Satyam, all-rounder from Eastern 11 Dubai. GRS 10,000 GRS. Currently with GRS 10,000 and USA 20, 20 USA 20 USA closing to USA KKR. Time out on withdrawn. Currently with KKR 30,000 and selling out to KKR 40,000 USA 40,000 USA and closing with 1, 2, 3 and sold out to USA. Next player, Mohammad Faisal, all-rounder from Jubail Classic. GRS KKR 20 with KKR
20 with KKR, 30 GRS. Currently with GRS, 30,000, closing 1, 2, 3, and sold out to GRS. Next pair, Nawaz Manu, wicket keeper from Royal Racers Kobar. KKR started the bid with 10,000. Nawaz Manu, KKR, 10,000 and selling out to KKR, 1, 2, USA, and again KKR, 30,000, KKR, 30,000 and selling out to KKR, 1, 2, 3, and sold out to KKR. Next, Ashif Itikunath Ashraf, all-rounder from Riyadh. Started with Gelfrog and next TST 20, TST 30 Gelfrog, 40 TST. Withdrawn by GRS 40,000. IJK came with 50, 60 with TST again, 60 with TST again, and selling out to TST with 1, withdrawn by US. Again 70 USA, 70, 80 TST again, 90 USA, 90, 100 TST, 110 to USA, 120, 130 with USA again, 130 withdrawn by TST, currently with 130 for USA and selling out to USA, 1, 2, 3 and sold out to USA. Next pair, Sharafuddin, all-rounder from SS Dammam. Sharafuddin, starting with SST, 10,000, 10,000 with SST, closing the deal for SST, 10,000, USA, 20, 20, 20 with USA and closing the deal. Time out from SST, closing the deal to USA, 1, 2, 3 and sold out to USA. Next pair, Shibin Kumar Taigat Siddharthan, batsman from Phoenix CC Kovar. Let's start the bid. Let's close 1, 2, 3 and unsold. Next player, Krishna Prasad Changaram Kandat, all-rounder from Dubai. Okay, SST started the bid and with GRS now, 20, 20 with GRS, timeout from SST. This can join. Currently with Girl Frog smashes for 20,000, IJK 30,000, IJK. Timeout from GRS, so this can join. 30,000 for IJK and closing with 1, 2, 3 and sold out to IJK. Next pair, Abin Shah K. Ayub, all-rounder from Smashes Qatif, Dammam. Abin Shah. Abin Shah. Let's close 1, 2, 3 and unsold. Next player, Vinish, all-rounder from July. Vinish. TST started the bid. TST with base point and closing to TST 1, 2, 3 and sold out to TST. Next pair, Muhammad Hafiz, all-rounder from FCC Anuth, Dammam. Started with GRS, again
10 from USA, 20 with USA, 20 with USA, 20 with USA, closing to USA, 1, 2, KKR, 30, KKR, 30, Muhammad Hafiz, 30 with KKR, closing 1, 2, 3, and sold out to KKR. Next pair, Jane Johnson, batsman from Choice Dammam. Jane, GRS started the bid for Jane Johnson, 10,000. 10,000 for Jane, 20 with IJK, 30 for GRS, 40 and GRS withdrawn, 40 with IJK, 40 closing with IJK for 1, 2, 10 again from USA, 50, 50 with USA, 60 again from 70 from USA, 70 from USA, 80 IJK, 80 IJK, 90 USA, 90 with USA, and timeout from IJK, time to others. Currently 90 with USA and closing with 1, 2, again IJK 100, 100 with IJK and closing to again 110 USA, 110 USA, closing to USA. Timeout from IJK and closing to USA 110, 1, 2, 3 and sold out to USA. Next, Jindo Pulikotil Thomas, all-rounder from Galaxy Jubail, Kiwis Khobar, GRS started the bid 10,000, GRS 10,000 and closing to GRS, IJK 10, 20, IJK 20, IJK 20, closing to IJK 1, 2, 3 and sold to IJK. Nidin Napan, all-rounder from Huskies Khobar, Nidin. Let's bid for Nidin and closing 1, 2, 3 unsold. Fahad, all-rounder from Smashes Dammam, GRS 10,000 started the bid with GRS for the base price. SST 10,000 again 20 with SST, GRS 30, 40 SST withdrawn by GRS, currently 40 to SST. IJK enters with 50, 60 with SST, 60, 60, 70 IJK, 70, 80 SST, 90 IJK again, 100 for SST, 110 IJK, 120 SST, 130 IJK, 130, 140 SST, 150 IJK, 150 IJK, 150 currently with IJK, timeout from SST.
150 with IJK. Okay. Selling out to IJK with 1, 2, 3 and sold out to IJK. Next pair. Pranav Panavalapil, batsman from NKB Blasters Dammam. Let's start the bid. It's time to close. Okay, 10,000 from USA for Pranav. 10,000. 1, 2, 3 and sold out to USA. Next pair. Saran Gogulan, all-rounder from Champions Cricket Club Dammam. Sharan Gogulan. SST started the bid with the base point 10,000. Others can join or we can close with 1, 2, 3 and sold out to SST. Next pair, Agil PS, wicketkeeper from Kovar Challenges, Kovar. GRS started the bid 10,000. GRS and who is coming in? IJK 10, 20. IJK 20 and IJK. Timeout from GRS. Others can join. 20. Let's close with 1, 2, 3 and close. Sold out to IJK. Next pair. Nigil Tekkemadil Vishwambar, all-rounder from NKB Blast Dammam. GRS started the bid with 10,000 for Nikhil. And let's close to GRS 1, 2, 3 and sold. Next pair, Shabir Ubaid, all-rounder from Sky Blue Dammam. Started with IJK. Okay, with IJK now 20. With IJK 20,000 and closing to IJK 1, 2, 3 and sold out to IJK. Next pair, Vigesh Venu Kochat, all-rounder Jubail, playing for Tuskers. KGR started for Vigesh 10,000, IJK 20, GRS 30, 40, IJK 40 and closing the deal to IJK 40,000, 1, 2, Super Strikers 50, 60 IJK, 60 timeout from SST with IJK and closing with 1, 2, 3 and sold out. Danesh KV, bowler from Dammam. GRS started 10,000. GRS 10,000. Closing with 1, 2, 3 and sold out to GRS. Shiju, batsman from Super Strikers Dammam. 10,000 from GRS. IJK 20, 30, 40 IJK. Withdrawn by GRS. Currently with IJK for 40,000 and closing to IJK 10 from USA, 50 with USA, 60 from IJK, 70 from USA
80 from IJK, 80 from IJK, and closing to IJK, 80, 90 from USA, 100 from IJK, 100, closing to IJK, timeout from USA, closing to IJK with 1, 2, again 110 from USA, 120 IJK, 120, closing with IJK 120, 1, 2, 3, and sold out. Giach Echaran, all-rounder from Jubail Blasters, Dubai. Giach, closing the bid with 1, 2, 3, unsold. Next player, Sanal, all-rounder from Red Arrows, Dammam. Sanal, GRS, and 20 SST, 30 GRS, 40 SST, withdrawn by GRS, currently with SST for 40, 50 for TST, 60 for SST, 70 for TST, 80, 90, 100 from SST, 110, 120, 130, 140 SST, 150, 160, 170 TST, 180 SST, 180, 190, 200 with super strikers, 200, 210, 210 with TST, 210 for Sanal, withdrawn by SST, TST 210, and closing with 1, 2, and 3, and sold out to TST. Next block, Ashif Bashir, all-rounder from Guka, Dammam. GRS, Ashif Bashir. GRS started the bid. IJK, 30 from GRS, 40 from IJK. Withdrawn by GRS, 40 from IJK, 50 from TST, 50 from TST, withdrawn by IJK, timeout from IJK, SST, 60, 70 TST, 80 SST, 90 TST, with 90, with timeout from SST, currently with TST, 90, and closing to TST for 90, 1, 2, 10, 100 from USA, 110 from TST, 110 from TST, 100 from 120 from USA, 120 from USA, withdrawn by TST, currently with 110, 130 SST, 130, 130, 140 USA, 150, 160 USA, 170 TST, 180 USA, 190 SST, 200 USA, withdrawn by super strikers, and for 200 for USA, closing with USA, 1, 2, 3, and sold out to USA. Next player, Binoy Varghese, batsman from BR11 Jubail. GRS, call for the base point, 10,000. And closing to GRS, 1, 2, 3, sold out. Next player, Salish Sulaiman, all-rounder, Dammam Compans, all-rounder. Next player, Salish. Let's start the bid. GR started the bid. 10,000.
inviting others, and closing the bid with 1, 2, 3, and sold to GRS. Next pair, Chimbu T. Shivadasan, all-rounder from Dammam, Kerala Tigers. Chimbu T. Shivadasan. IJK started the bid with 10,000. IJK 10,000 and closing to IJK 1, 2, 3 and sold out to IJK. Hari Krishnan, batsman from Shadows, Kobar. Hari Krishnan, GRS 10,000. TST 20. 30. GRS 40. TST. Timeout from GRS. Currently 40 with TST. 50 SST. Timeout from TST. Currently with Super Strikers 450 and closing 1, 2, 3 and sold out to SST. Next pair, Balu, all-rounder from Master Blaster Koba. Balu. Yes, 1 minute to hold you. Okay, continue. Let's close for Balu. 1, 2, 3, unsold. Next player, Nidin Anilan, bowler from Dynamos Kodagara, the Kobar. Calling for Nidin. 1, 2, 3, unsold. Next player, Arun Kumar, all-rounder, Dammam, Exodus. GRS 10, KKR 20, 30, GRS 40, KKR 40, KKR 40, KKR going to SST 50, 50, 50 with SST now and closing to SST, TST 60, 70 SST, 80 TST, 90 SST, 100, 110, 110 with SST. Super Strike is 110, closing 1, 2, 120 USA, 130 SST, closing with again 140 USA, 150, 160 USA, withdrawn by Super Strikers, 160, closing with 1, 2, 3 and sold to USA. Next, Hasil Pudievetil Abdul Ghafoor, bowler from Friday Cricket Club, Riyadh. Closing with 1, 2, 3 unsold. Siju Paul, all-rounder from Al-Kharj Warriors, Riyadh. Time to SST 10,000, 20 USA, closing to USA for 20 and 30 from SST, closing to 30, 40 USA, 40, 40, 50 SST, 60, 70 SST, 70 SST, closing with 80 USA, withdrawn by SST, currently with USA for 80, closing with 1, 2, TST 90, TST 90, TST 90 and closing 90, 100 from USA, 110,
110 from TST, closing with 120. USA 120. Okay, closing with TST for 110. 1, 2, 3, and sold. Rinshat Abdul Jalil, batsman from Kobar. Who is bidding? Okay, KKR started with the bid 10,000 and closing with KKR 1, 2, 3 and sold out to KKR. ബ്രേക്ക് വേണോ? ബ്രേക്ക് വേണോ? എന്താ? 5 പ്ലെയർ ബാലൻസാ? അത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺസോൾഡ്. Okay, there is only 5 players left for the bidding, and after that we will bid for the unsold players. Jinesh Chako, all-rounder from Galacticos, Riyadh. Let's bid for Jinesh Chako. Closing SST here 10,000 and closing with 1, 2, 3 sold to SST. Next player Shahib Karanjeri Azankuti, bowler from Defenders Kobar. Closing with 1, 2, 3 and sold. Arun Edavana Sukumaran, all-rounder from Kobar. Who is bidding for Arun? Closing with 1. Okay, GRS is here with 10,000. Closing to GRS 1, 2, 3 and sold out to GRS. Next player Fahiz Puttanbeetil Abubakar Haji, all-rounder from Dammam, bidding for Hafiz Fahiz. Closing with 1, 2, 3 and unsold. Ramesh Tambi, all-rounder, Classic 11 Katif Dammam. Ramesh Tambi. Okay, KKR started and GRS 20, KKR 30. KKR 30, 40 with GRS, 40 with GRS, 40, 50 SST. He withdrawn by GRS, currently with 50, 60 USA, 70 SST, 80 USA, timeout from Super Strikers, 80 with USA, 80 with USA and selling out, 90 from SST, 100 from USA, 110 from SST, 110 from SST, closing with 1, 2, 3 and sold out to Super Strikers. Next. Okay, let's bid for the unsold players now. Let's see the breakup of the team. Okay, Fleet Lane have 40,000 points left with 16 players already finished. Gulf Rockers Smashers with 13 players and 60,000 points. Kodingalur Knight Riders with 12 players and 70 points left. Super Strikers with 12 and 90 left. Top scorers Thrissur with 7 players and 100 points left. United Strikers Aricode with 11 players and 150 points left.
Let's see. Let's start with the unsold players auction. Teams, please be ready. Alok Babu Kunisheri. Alok Babu. Closing again with 1, 2, 3. Unsold. ഇല്ല ആർക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, നറുക്കെടുപ്പാണ്. ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. Next player, Ashraf Ali, Vaipipadat Bauti, GRS, 10,000. 1, 2, 3, and sold. Shafir Vattaparmil Umar, SFT, 1, 2, 3, and sold to Super Strikers. Dheeraj Edthanadan Mohanan. Dheeraj. Closing with 1, KKR. 1, 2, 3, and sold. Thank you, Asif, all-rounder from Komar. Bidding for 9 Joe. Closing with 1, 2, 3. Okay, TST 10,000. Closing with TST 1, 2, 3. Shibin Kumar Taikad Siddharthan. Shibin Kumar. Closing with 1, 2, 3. Unsold. Mohammad Ansari, bowler from Goa. Closing with 1, 2, 3. Unsold. Nidin Nappan, all-rounder, first case. Nidin. Closing with 1, 2, 3. Unsold. Shahid Karanjeri Hassan Kuti, bowler from defenders. Anyone for Shahid? Closing with 1, 2, 3, and unsold. David Francis. GR 10, KKR 30, 30, GRS 40, KKR 40 with KKR, 50 with USA, 50 with USA, 60 from SST, 70 from USA. Super Strikers withdrawn 70, and closing 71, 1, 2, 3, and sold out 70,000. Linden Babu, GRS 10,000. Closing 1, 20, KKR 20, KKR 1, 2, 3, and sold out. Ziaj Icharan from Dubai. Ziaj. Closing 1, SST 10,000. 1, 2, 3, and sold to SST. Balu from Masters Blasters. Bidding for Balu. KKR 10,000. KKR. Closing to KKR. 1, 2, 3. Shihabuddin, all-rounder from Riyadh. Shihabuddin. Closing for Shihabuddin. 1, KKR 10,000.
KKR 10,000. Closing to KKR. 1, 2, 3. Sold out to KKR. Fahis Putanvetil Abubakar Haji. Fahis. TST 10,000. Closing is 1, 2, and 3. Sold out to TST. Ronnie Anthony. Ronnie Anthony. SST 10,000. Closing to SST. 1, 2, 3. And sold out to SST. Shahnath. Batsman from Kovar. TRS 10. TST 20. 30. TRS 30. TRS 30. Closing 1, 2, 40. USA 40. Closing with 1, 2, 3. Sold to USA. Abdul Jalil. GRS. Abdul Jalil. 10,000. And closing 1, 2, 3. And sold to GRS. Hasil Putanvetil Abdul Ghafoor. GRS 10,000. And closing 20 to USA. 20,000. 30 to GRS. Selling out 1, 2, 3. Next, Mohammad Nishad. Mohammad Nishad. Closing with 1, 2, 3. Unsold. Manish all-rounder. TST 10,000. And closing 1, 2, SST 20. SST 20. 1, 2, 3 with SST. Next, Abin Shah K. Ayub. 10,000. 10,000 with TST. Closing to TST 120 USA. 20 to USA. Closing is 1, 2, and 3. Next, Nidhin Anilan, bowler. TST 1, 2, 3, and sold to TST. Next, Srijit Swaminathan, wicketkeeper. TST 10, USA 20. USA point with TST 10,000. Closing to TST 1, 2, 3. Avilash Mohan. Avilash. Closing with 1, 2, 3. Unsold. So, നമുക്ക് 7 പ്ലേയേഴ്സ് അൺസോൾഡ് ഉണ്ട്. ആർക്കാണ്? TST ആൻഡ് USA. ഏഴ് പ്ലേയേഴ്സ്. ഭായ് ഇവ TSTക്ക് എത്ര പ്ലേയേഴ്സ് കാണും?
5. അവർക്ക് Abhilash Mohan with USA. Okay. Nidin TST. Next, Alok. USA. Sipin Kumar, TST. And Mohammed Mohammed Ansari to TST. Shahib Karanjari to TST. No players. Sixteen. With SST and Fleet Lane still have 40,000 balance. TST with 10, KKR with 20, and GRF with 10, and USA with 0. Thank you guys. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഭംഗിയായിട്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ സഹകരിച്ച എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സിനും അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി ലൈവ് ചെയ്തു തന്ന DC ക്രിക്കറ്റ് ലൈവ് ടീമിനും നമ്മുടെ കൂടെ ഓപ്ഷന് വേണ്ടി സഹകരിച്ച സംഷീർ, വർഷാദ് ആൻഡ് ആരിഫ് എന്നീ വ്യക്തികൾക്കും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. ഇതൊരു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇസ്മായിൽ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇടോ? നമ്മുടെ ഷാൻഡോ ഗംഭീരമായിട്ട് സൗഹാർദ്ദപരമായി ഇല്ല, ഇതിന്റെ ലൈറ്റ് എവിടെയാ? ലൈറ്റ് അതിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ഓണർമാരോടും അതിന്റെ സംഘാടകരോടും ഇട്ടോ കൂടി നമ്മളുടെ വിജയമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ ടീമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ DPL വിജയമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി മറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടീമും അവരുടേതായ പങ്ക് സ്പോൺസർമാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന നമ്മളുടെ ഈ DPL വിജയമാക്കുന്നവര് എന്ന എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളുടെയും സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇത്രയും സുഗമമായി ഈ ഓപ്ഷൻ നടത്തിയ, അതിനെ നയിച്ച നമ്മുടെ ഷാൻഡോയെ വളരെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു, അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതിന് എല്ലാവിധ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എല്ലാ ആളുകളെയും ടീം ഓണേഴ്സിനെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വിവിൻ, ഓക്കെ, നമ്മളുടെ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണത്തോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പിരിഞ്ഞു പോവാം. പറയണ്ട. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചേട്ടാ. ഇതെന്താ ഒരു 6 ആളെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നേ ഭീമന്മാര്. അവര് ട്രാക്കിന്ന് പോയില്ലേ? അതൊക്കെ ഇതില്ലാത്തവരെടുത്ത് അതല്ല, നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നേ? കറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ. പക്ഷെ അത്